3 attempts by militants to use chemical weapons in Syria were prevented last week, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said on March the 20th. Despite attempts by militants to disrupt peace initiatives in East Ghouta, we are negotiating with the leaders of the armed groups in order to stop fighting and to prevent a humanitarian disaster, Shoigu said, adding that a humanitarian operation in the area is ongoing. The defense minister also drew attention to the increased activity of the US-led coalition and attempts by militants to stage provocations. On the same day, the notorious pro-militant PR organization, the White Helmets, claimed that 59 civilians had been killed in Syrian airstrikes on the militant-held areas of Harasta and Douma in East Ghouta. According to the organization, at least 150 civilians have been killed in East Ghouta over the last 5 days. Over the past month, the White Helmets have repeatedly claimed that government forces have conducted chemical attacks on the militant-held area. However, no reliable evidence has been provided to confirm these claims. According to the Russian military, about 6,000 civilians left the militant-held part of East Ghouta on March the 20th. In total, since the introduction of the daily humanitarian pause, up to 80,000 people have been evacuated. Government forces have been conducting a slow build-up east of the Euphrates River, near the area where US troops were deployed. US Army Colonel Ryan Dillon, a spokesman for the US-led coalition, told CNN on March the 20th. He claimed that the coalition is keeping a close eye on the development and is ready to defend itself. Over the past few weeks, mainstream media outlets have released multiple speculations that Syrian government forces, assisted by alleged Russia-linked private military contractors, are preparing to attack positions of the US-led coalition's forces. These reports echo the US PR campaign in February 2018, when the mainstream media was claiming that hundreds of alleged Russia-linked private military contractors were killed in the US strikes on government forces' positions in the province of Deir ez-Zor. Since then, the mainstream media has been methodically fueling rumors about a possible open confrontation in the Euphrates Valley. نحن هلا انا هو بالربع على جبل الاحلام، محل الاشتباكات الدائره بين. هلا لا تقولوا لنا ليش مقطعين يعني؟ مع القنص والضرب، قنص ورصاص، ما حدا بيضل واقف. تعال هات اصورك. وبالربع نحن هلا على خط الصفر اثناء اقتحام المسلحين فصائل مدعومه باسوطه والاتراك للباسوطه. خلينا هيك. هلا هو هي الفيديو كيف ما يطلع بس رح يقهر المسلحين انه نحن شايفينكم من فوق، انتم تحت وعم نتفرج عليكم شو عم تحركوا بالبيكابات. لا تخيل ديروا
تعرف في راسه مقطوع، في ايديه مقطعات، يعني الله لا يفرجك هالمنظر. يعني شيء يحزن. ديروا بالكم الاساطيح من المداخل يا شباب، كل عم تطلع اذا في شيء. راقب السطح، داخله زاروبه كله تطلع فيه. جاي نحافظ عليهم، مثل بنحافظ واعراضنا نحافظ. طلع صدوا اليمين واليسار، اتركوا سكر. جيد. انا اخذت احداثياتي تماما، يعني اللي قائد المحل فيه يتحرك، انا اخذت اهدافي تماما. امجد بلغني عن عين الداف والنبان اخذ مكانه، المهام بدي يتابع. مبادرة المصالحة اجت من اهالي مدينة سقبة، لانهم عرضوا انه يدخل الجيش على المدينة من دون قتال. طبعا اتفاقية تمت بين المسؤولين وجهاء مدينة سقبة وقيادة الجيش والقوات المسلحة. دخلنا لهي المدينة لحد اللحظة ما في أي خلل بالاتفاق، بنود الاتفاق كلها جارية، ما في أي طلقة لحد اللحظة طلعت. هي فكرة كتير عظيمة إنه ندخل لهي المدينة بدون قتال، بدون تدمير، بدون إصابات وجرحى وشهداء. طبعا كل واحد بيتمنى توقف الحرب وإنه ننتهي من هذا الوضع. لك يا بيت اهلا وسهلا، شرفتونا. بس ارتفعنا بالشرف ولا ارتفعنا بالاباد؟ وكلا صرنا نلعب بالشارع، صرنا نلعب بالطريق. لا بدنا الابد يا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بكاري العبكاري خذ بكاري. Ну вот и закончилась зачистка района Сагба. И вы знаете, это было достаточно необычное зрелище, потому что впереди атакующей пехоты шла группа мирных жителей. Мы сначала не понимали, для чего это нужно, но потом нам объяснили. Дело в том, что те, кто жили здесь, подписали своеобразное примирение с сирийским правительством, и они дали гарантии, что по наступающим войскам никто не будет стрелять. Собственно, все так и произошло, поэтому, как вы сами видите, на этих улицах удалось избежать больших разрушений. وياما انا منصدم معهم كتير كتير كتير. لقد ما تجوا لهون انتم بتحتموا فينا، روحوا اذا عاملين جبهه الكم نزلوا على الجبهه، على بيت نايم، على محمديه، اخر شيء على فتريسه، عملوا مداريس هون
ليحتموا فينا. تنزل لتحت، واذا كنت رجال انت ندل، انت مو رجال، تنزل لتحت بتحمي حالك هنيك، انت شغلتك بالجبهه روح. اذا بنحقق عنكم الجبهه روحوا قابلوا النظام وقابلوا الجيش. وهذا الجيش بده يحمينا، وهذا الجيش هو جيشنا. انتم كلياتكم عبدة دولار. سكر بدون سكر ما عم يحط، عم حط سكرين هالولاد، الله وكيله، عرفت علي؟ خلصوني تطحينات هدول الاولاد واخذوا لي السياره والميتور ونزلوا فيني خبط. قال لاني قاعد هون، قال انا ارهابي صرت معكم، لاني صرت معكم ارهابي. الله يسلمك، الله يخلينا اياكم، الله يحمينا اياكم. وبشكر روسيا عمي لانه عم تساعدنا. من حق الدول العرب كلها كلاب عمي، كلها كلاب. وبالعلم العسكري هي من اصعب تقدمات انك تتقدم في جو المدنيه، والحمد لله رب العالمين سقبة هلا بيد الجيش وبوجود اهله، وان شاء الله النصر القريب بيكون مؤزر من عند المولى، ونصر كامل على كافه اراضي مضغوطه دمشق. Early on March the 18th, the Turkish Armed Forces, or TAF, and the Free Syrian Army, or FSA, captured the northeastern Syrian city of Afrin from the Kurdish People's Protection Units, YPG. Later on the same day, the TAF and the FSA established control over all villages which had remained under the YPG control north and northwest of the city. The YPG had de facto withdrawn from its stronghold of Afrin without any serious resistance to the TAF and the FSA, confirming a full collapse of the YPG defense in Afrin. Turkish forces captured a large number of weapons, including anti-tank guided missiles in the city. A major part of the YPG members and civilians had fled to the government-held part of Aleppo province. Ankara launched its Operation Olive Branch in Afrin on January the 20th. Since then, Turkish forces had captured over 200 various localities across the area. The operation reportedly involved over 6,400 Turkish service members and over 10,000 FSA members, supported by various military equipment, artillery pieces, and aircraft. On March the 18th, Turkish President Erdogan said that 3,603 so-called terrorists had been neutralized in the operation. He added that 46 Turkish service members had been killed and 225 others had been injured in Afrin clashes. According to the pro-opposition Assyrian Observatory for Human Rights, over 400 FSA members had also been killed in clashes.
According to pro-YPG sources, about 1,600 Turkish service members and FSA members had been killed. Both sides provide conflicting numbers of casualties because of the ongoing propaganda war between them. Ankara describes the YPG as a Syrian branch of the Kurdistan Workers' Party, or PKK, which had been waging militancy against the Turkish state. Thus, Turkey sees the YPG and the US support to the YPG as a threat to its national security. Pro-YPG sources accused Ankara of ethnic cleansings and mass civilian casualties. According to conflicting reports, about 500 civilians had been killed since the start of Operation Olive Branch. The YPG and the so-called self-administration in Afrin, controlled by the Kurdish Democratic Union Party, or PYD, claimed that its forces would shift its strategy from a direct confrontation with Turkish forces to a guerrilla warfare. The PYD-linked body also accused Russia of participating in the Turkish military operation in Afrin by opening Syrian airspace for the Turkish Air Force. This was not the first time when the YPG and the PYD accused Russia of indirectly assisting Turkey in its military efforts in Afrin. However, all these times, the YPG and the PYD forgot to mention that Russia and the Damascus government had been engaged in negotiations with the YPG in Afrin for a long time, suggesting various opportunities to reach a reconciliation agreement with Damascus. Such an agreement would allow Syria to deploy its forces as well as to expand a network of Russian observation posts in the Afrin area. However, all the suggestions had been rejected by the YPG and the PYD. The Kurdish leadership has not been ready to exchange even a part of its political and military power in the area on an opportunity to save Afrin from Turkish forces. At the same time, Kurdish forces operating under different brands in northeastern Syria, the US-backed Syrian Democratic Forces, SDF, mostly consist of YPG members, had abandoned their Afrin counterparts. They had not provided a sizable military support to Afrin and had not attacked Turkish-backed forces in northern Aleppo, as some Kurdish sources had promised. The project of the unified Kurdish North has failed. Different Kurdish factions, even operating under the same brands, the SDF, the YPG, the PYD and others, have appeared to be incapable to unite even in the face of the Turkish advance on Afrin. A similar situation was observed in Iraq in 2017 when different Kurdish political factions showed inability to reach a political solution with the federal government, staged an independence referendum, lost the oil-rich area of Kirkuk, and then were forced to come back under the de facto rule of Baghdad. Another factor which contributed to the Turkish victory in Afrin is that the US abandoned the YPG SDF in the area. According to reports, this was the result of an undisclosed political agreement between the US leadership and top officials of the Turkish foreign and defense ministries that had arrived in Washington. شامي ولا لو بعطوا 8 ساعة بعرف اخر يا جماعة فوق طالع دخينا من الجبل زاد هي يا سبب حاجة روح لا تتحرك قوي يا شباب ساعدني تعرف انتبه من الألغام هدي لا اضرب طلعوا
شباب لازم نفوت من هون. في مجموعه كانهم نروح نطلع عليها من هون. من هون هن ورا البيت، هذا ورا البيت اقول لك. نسلم من هون خيو. كفوا عليه كفوا عليه. زي ابو السلطان. ورا عليه سلطان السدر طلع عليه. فوق. فين السدر يا شباب وين؟ وينه؟ رسالة إلى أخواننا الأكراد المدنيين، نحن والله ما خرجنا إلا لنصرة هذا الدين، ونحن لن نأتي إليكم كي نقاتلكم المدنية، نحن خرجنا الآن لقتال الأحزاب البككة وغيرهم من الأحزاب، والمدنية الأكراد كفوا نكف، وإن قاتلتنا والله لن تروا منا إلا الموت إن شاء الله، والسلام عليكم. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله تكبير! تكبير! الله محيي الجيش الحر! الله محيي الجيش الحر! قائدنا للأبد سيدنا محمد! إن شاء الله. تكبير! الله أكبر، العزة لله. الله أكبر. وين العرعور؟ عرعور. بسم الله الرحمن الرحيم. ينزعون الله التحرير ضيعت خير كبير من ايدي الخنازير البككيه باذن الله. تكبير! طالعين لفوق احنا. يلا اخوي روحوا مشطوا البيوت. الله اكبر. الله اكبر، العزة لله. ديروا بالكم الالغام يا شباب. والله العظيم اقسم بالله والله اكبر، جيناكم برجال تحبوا الموت كما تحبون الحياه. الله اكبر والعزة لله. والله سنضع رايات لا اله الا الله في وسط عفرين، منصورين باذن الله تعالى، والله العظيم.